Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel. Today I just want to do a little bit more of indoor repotting my plants, and I did this last week or 2 weeks ago, and one of my viewers want to know the white stuff that I put in the soil. So this is the white stuff. There's two types. This is called perlite, and it's very light like this. It's almost like a styrofoam, but it's supposed to be a volcanic minerals from a volcano. And another brand is called pumice, like mice. And what it does, they're both the same. I asked the guy at the local nursery. It's supposed to help with the soil drainage and aeration. Aeration means the flow of oxygen in the pot, especially for indoor plants. And it does the same thing here with this pumice. See, it improves soil aeration and water penetration. So it's like creating a little space in the soil, because if you put all 100% soil, it's too compact, too condensed, and it create moisture. And then I think moisture will create fungus, and fungus will kill the root of the plant, disease, so the plant will die. So this is a pumice, I guess they pronounce it, and it's not as light as perlite. I like perlite, but they ran out of perlite, so the guy recommend I use this, because it's very hard to get this now because of the COVID-19. It's hard for them to get reorder, but this is still good, still good to put in for indoor plants. And today I'm gonna do a ZZ plant. I had this almost 7-8 months now. We bought this was little, now it's grown so big, so they need a bigger pots. That one go to the blue pot, that one go to that one. Jadi soបងប្អូនថ្ងៃនេះធ្វើផ្កានៅក្នុងផ្ទះអត់កាយធ្វើតែផ្កានៅស្ដាយវាទិញមកកន្លះឆ្នាំជាងហើយវាត្រូវការធូរធំហើយមានបងប្អូនខ្លះក៏ចង់សួរអសនេះស្អីគេអានេះវាស្រាលដូចអ៊ីប៉ុងchứអានេះវាជួយឲ្យខ្យល់អុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងថូផ្កាវាចេញចូលហើយវាធ្វើឲ្យពេលយើងស្រោចទឹកនឹងវាហូរចូលមកក្រោមទាំងអស់ចឹងទៅមកវាដីវាហប់แล้วវាលួយគល់ផ្កាវាងាប់ហើយយើងទិញអាថូមានប្រហោងក្នុង Okay, so that's it. So perlite is good for indoor plants. You can order them from Amazon. I hope they can ship it. They have different company that makes this, so this is really good for plant that doesn't need a lot of water, like that guy, the ZZ plant. So you don't want the water to trap in the soil too long. You want it to drains out when you water them. Lucky, hey boy. Okay, I'm gonna repot this. Đi thấy chứ đây đi Lucky thôi nhặt đi con nè chả cho chết nào ra hay cái kia nữa bạn chờ Sit on here. Chụp Let's rotate. chết thô nó mùi mặn This sounds a little tricky. ngọt lấy rồi nữa Sọc Việt Nam, sọc Kiều. Rồi những ca nó dùng đã để tràn tích của nó vào sâu xịt tập rồi. ZZ plant doesn't need a lot of water. Lucky boy. Somebody was nè Lucky nè look at this. con ẻ They have some over here already. cái như mày đặt rồi nè They mix
They mix it already with this soil. Oh, I did bong salt last time. Oh, that's from last week, 2 weeks ago when I did this. Bắt kẹm mai hỏi anh chua một vào. Cải thơ gì này. Thơ. Polite. Biết đồ thằng mối ba này nó tốt lắm năm rồi. Hiểu. Thích đấy. Độ kẹm mà. Chà. Ta phải đi dùng beri mà nó đàn. Con ẹ con ẹ Tình mà mình chất năng mà đâu thôi. Almost too late to do this. That's why they don't grow bigger. đọt sai nó cũng cầm tròn luôn. Ngon mà chạy nó ngon Baru deh. Tadi untuk perahu nya. Dapat teh. The roots so big. Cái kia ẹ con này ẹ, anh mơ đi, bả đi Đi từ từ lâu. lâu. Yeah. Thế rồi. Don't eat Đây, this. chứ. Poison. Và bây giờ trong là phải viết ban rồi, bỏ cái trên mình mà nằm xí. Để thấy cái đó. Cũng bé. Để cho nhé. Bé tuổi. Phải nhập cắt ở đây cơ mà này. Đi từ lâu không nữa. Đi từ lâu như thế. ZZ plant tomato. Baby down. This guy's gonna be so happy. He got a new plant, a new pot. Từ đây. Đi từ lông brang men vào nó. Và khi chui đại đi là kia. Okay. Nè con. Lạ một ai. Đây đây. Mưa nè. Không biết được. Nó vậy, nè đồ cà. Đồ rất hay cho anh bị. Đồ ai là mà đòn. Ngà muốn đồ mà anh bay bôn pha ấy. Summertime. We've never repotted, so this is our repot for the year. That's it, just one time. Chạy đi hạt đào mày kịp không? I don't know, I think this is called Đào mới sạch á. money tree, whatever. Hai là hai money tree. Hey, how lucky man? Ấy là ký steak con. Đặng trong xe toàn ban tầm ký cái này hút tất khăn ấy nè, mua máu ấy nè. Ký khăn ấy con. Hút tất ấy khăn đó. Con tàn á. Mời lại đi, đặng cam rồi này. Come here. Sắp nha. It's the last one. Một tất ấy khăn này. Mày ghen. Lụ. It's a lot of work today. The mom day. Perfect. Down to my last bag of soil. Đặng lòng pinh tê hả hay. Thô ca. Phu nó còn chui chật đâm ca. Look at this guy. Mấy chẳng. Ọt mình rừng ấy à nắng chắc ấy. Viêm đôi à. Ta lộn và ráng nè.
thầu sọc máy mùi tờ bầm mán anh đi mùi sam tờ về chiếng sọc máy mùi tờ bầm mán sen chỉ hoàn xịn sọc máy mùi phèm pon chứ không biết đây yeah nó lại sọc máy cái lạnh cái phơi mọi người không biết đây ở đây xa đã ở đây phèm xịn là mình có lắng thừa dưới phèm pon của mùi mà riêng ra không lại đây mình experience được tinh lạnh cái phơi chạy dây vậy khúc chân này tôi quên xa rồi chặt không này bị rẻ pích nữa đồ chuột đồ lá ngọc lỗ ơi rẻ pích từ tực trên nó rùa đá này ôi nó mày vô bị lớn hả biết mong phép còn ao yếu thôi tôi tụi mới đi cao cà phê này trên nó rùa đá ký một tắc hai sụp luôn đấy con tắc ấy khăn mong là kia này mó mà qua đây một tí perfect perfect estimation không có khéo cái đau quá còn good nice work chứ ở đây không nó đã chốt rồi hả ở đây chả hả từ đây wow nice job từ đã đây chắc tinh mà bóng đi từ đây đây chắc nó có viêm mấy đây đây nữa luôn đi món bánh băng lan ở trên đây đấy đặt đây khỏi tét ra không có mấy đây ngồi đi thông xa đó bạn ấy bay chụp pi ạ bay chụp pi xa đây này ở đây pi đám ok you wanna eat tìm xí đấy thì là bằng tia okay we finish repotting the plant good thing you don't have to cook because this food come from my mom's house bạn rồi anh ấy mà hộp mà nhom cặp nhà mà bằng sấy nhom chả nó nhom bạch thơm hộp này này slap mon egg roll nè tên bọn này bị đạm nữa nhom cả đấy I don't have to cook today got some noodle sweet and fish sauce and shrimps and egg rolls and chicken wings my niece give me some Porto bakery good all donated food thank you all my mom doesn't want me to go eat all at her house trying to social distancing which is good chả có plak mình bên chlong cọt chân cái lò đây mình bên trên cho crowd tràn chúng ta hãy chlong em lấy chả nấp there right good noodle let me put on my camera thank you for watching I hope you learned a little bit of that what you call that perlite full mics for the soil indoor plant we're not professional I'm not professional we just started growing indoor plant about early this year so 6-7 months so I've been doing a lot of research on Google and YouTube so by no means we're professional we're learning as we go so far my plant hasn't died it's growing fast like that plant since we're talking about plant that Chinese money plant it's so little short so now it's growing so big I bought it 4 months ago that's lemongrass my wife's growing so all those plants is just really cheap from Walmart and yeah we just start growing a lot of indoor plant for you know they say it's good for indoor oxygen and so we try I think it's good to make the house look so beautiful and greeny instead of using plastic plant that's why we usually use plastic plant a lot okay thank you for watching and yeah thank you guys អរគុណច្រើនបងប្អូនអើយខ្ញុំស្លាប់មកអាំងអត់ទេម្ដាយខ្ញុំផ្ញើមក
egg roll អត់ធ្វើម្ហូបវិញថ្ងៃនេះអូនៅមានសាច់គោទឹកប្រហុកទៀតក៏ឲ្យមកកណោ nhầm មានសាច់គោអាំងមកទៀតនឹងញ៉ាំអាណាឲ្យច្រើនពេក ăn đó Some of my viewers ask where is Lucky when we eat he's not here with us anymore he's here he lazy is that he's a good boy now okay after he eat his food he wanna rest he wanna sleep he doesn't look at us anymore so he's always hiding in that chair okay môi cho năm ấy nè cái kia he's 11 years old going to 12 okay cái hai nó còn phải nó tròn này nữa nè mà miệng mình phải mình còn when we adopted him he was only like 4 months old from the county LA County shelter một giờ là so some people want to know the history of Lucky Tận lúc tắc hai cái đây xua là he just shower today he got mad when we shower him khơi âu cái đấy khơi âu ở đây khơi âu với một year chui okay have a good day have a nice weekend bye bye អរគុណច្រើនបងប្អូនជួបពរសុខសប្បាយមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាក្នុងគ្រួសារអូខេ bye bye នេះបាយតាណា nó phải khi nó nhâm được không? Nó như là nhâm được không? Không đã It's a good brand famous day super hot not hot enough for my wife nè super hot đã thay một tay bọc you find them at Walmart Target American grocery store nhâm là hơn nhâm hơn là bởi vì cái chặt tới nhâm đây mà chặt tới ở cô hiên sòi chặt phần bột để áo sóc barbecue chicken wing cái nhâm mươi nhâm là không dường như mà nhâm mình When time tới đấy thế nào hơi ít đấy nó gọt hơn mình làm tép bột cũng rất là ngon không phải nó hơi là ngon anh đây bây giờ còn lạ à thường Mexico á hay ăn nó chỉ lụa nó năng ngọt rồi nó mà bọc vừa kén à đó hả nó sốt ra nó cái nào hộp bên crunchy